We are the leaders from County Assembly and members of the United Democratic Movement. Recently, as you remember, we had a problem where there was an attempted impeachment of my position as majority leader of the County Assembly. That was not possible because there was no any communication which was made by the speaker. But he did some communication illegally without following any due process outside the House. Speaker does not have mandate to make any communication outside the House. Unfortunately, he did in compromise with the county clerk, who is actually an employee of the assembly. We were able to follow the law. They broke the law, we followed the law. We went to court and got a stay order, which they have been served. Unfortunately, they are actually adamant to receive the order, but it has been served electronically over the WhatsApp and email. Kitu cha kwanza ni mambo ya court order. Tumeleta juzi court order kwa County Assembly of Isiolo. Tumetumana through WhatsApp to the speaker, to the clerk. Na ni kama watu ni kama hawaheshimu court order. So kile tunaomba sana ni kuheshimu court order. Watu waheshimu court order. Hiyo ndo kile ambacho Kenya mzima wanafaa kufuata. Lakini hapa Isiolo ni kama liko vifaranga ya George Kinoti, former DCI. Inatusumbua hapa Isiolo County. Vifaranga yake inatufuata Isiolo. Ndio atuangamisha kukutuangaisha hapa Isiolo, afuate sheria kwa ajili amezoea kubulldoze sheria. Hawajazoea kufuata sheria vile inavyotakikana. Tunaomba watu wafuate sheria. Nobody is above the law. Kila mtu Kenya hii, hiyo sheria constitution ndio tunaifuata usiku na mchana. Hakuna mwingine special ama mtu ambaye yeye anajaribu kukanyanga sheria. Kila mtu lazima afuate sheria na lazima watu wafuate court order. Hiyo tumetumana au majority ni Abdul Jillo. Hiyo court watu wafuate, waache hiyo njama ya kubulldoze mambo ya sheria. Watu wafuate sheria vile inavyotakikana. Sisi kama County Assembly iko kivaranga ya Kinota na tusumbua huko ndani. Na tunataka kusema hiyo vifaranga ya Kinoti itoke ndani ya Isiolo. Na sisi kama Kenya Kwanza tunataka kufanya kazi kwa wananchi. Wananchi wetu wenyewe wako na shida, sisi tunataka kufanya kazi, hatuna nafasi ya kufanya maandamano na tuko mwezi ya Ramadhan mtukufu na tunataka imani na tutaki kufanya maandamano.